Hi dear friends, welcome to Top Education. In this session we will learn nothing. So guys, in this session you will know important points about QABD. What is QABD? ಅದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮೀನಿಂಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಜನಗೆ. Yes, nobody knows this meaning I think. Many ಇಲ್ಲಿ 100% ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 or 5% guys knows the meaning of that QABD. Okay, so let's begin with it. So guys, here I have made this video to understand you what is like everybody want important questions. There is nothing important guys, everything is easy, only you have to put a formula and just solve that problem, that's it. If here also you want important question, then I'm thinking like your BCom students, I don't think. Yeah, so guys, let's begin with it. First guys, what happened is here also, because it is practical paper, 2 marks writing first, it will be like something else. So I think you should write 5 marks or 14 marks first, so impression will be best, and you know the 2 marks perfectly, then write it down and underline it. See, the 2 mark question should also have quantity. 3 or 4 lines are more than enough, but don't write 1 and 2 lines please. Okay, write at least for 3 or 4 lines, so it ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕವರೇಜ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಗೈಸ್, ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಆರೋ ಟು ದಿಸ್, that arrow to this is going to Mumbai, this is coming to Punjab and all. No need that arrow and all. Simple ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಡು ಅದನ್ನು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. If you forget that, no, your marks is went there only. So question number, then what they have asked, that ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಧ ಜನ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಸಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, paper you have to cover at least 1 paper for 5 marks. 1 paper. If you want, you write meaning of that. What is central measure? Measure of central tendency. What is systematic? What is analyzing of data? What is this? What is that? And all. In 5 marks, I think you will get questions from 4th chapter mainly. So be with link and all. Okay, and then for 14 marks, guys, first we'll clear this. So 5 marks. Here also you can get some graph also, and median, mode, those types of questions, and weighted mean. Okay, find out mode from this, find out mean from this and all, so that they can ask. And then guys, you have some like 14 mark questions. Here also what happen is, you have to cover the paper as possible as, but formula ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ, only go to hell. ಫಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಿಚ್ಚಿ ಬಾಯ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಗೀಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. PTO, page 10 over, next page. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ 30 to 40 papers to correct that papers in like 3 or 4 hours. So they will be very quick in their work. They will not see your each and line and sit there. Okay, formula correct ಇದ್ರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ they will be going like this. For 14 marks, I can give you some important questions like TRT, FRT, mean, median, mode. Then guys, we have analyzing and systematic data, that also we have done some videos and all. You can see we have made that easy also. There also I have used some Kannada words and all, so you will be very easily grasping it. And guys, that's it. So guys, thank you for watching this video. If you like, then please subscribe our channel, and if you're like share to your best friends, don't forget. Thank you guys for watching this video. Top Education. Thank you.